Bon día, os donem la benvinguda a l'Ágora Cívica. Buenos días, les damos la bienvenida a l'Ágora Cívica. Good morning and welcome to the Civic Ágora. El programa d'activitats que obrim avui aposta perquè siguin moltes les veus que participin en el debat sobre diverses qüestions culturals clau a la societat contemporània, com ara els drets culturals, la diversitat cultural i lingüística, els efectes de les tecnologies i la intel·ligència artificial en la vida cultural, la relació entre la cultura i la pau, el paper de les ciutats i la demanda perquè hi hagi un objectiu centrat en la cultura en les agendes globals i, finalment, els ecosistemes de la cultura, és a dir, les formes d'organització, estructuració i treball als sectors culturals. En paral·lel amb la conferència intergovernamental Mondiacult de la UNESCO, que Barcelona acollirà els propers dies, aquesta Ágora Cívica debatrà aquestes qüestions i les il·lustrarà amb exemples i expressions culturals des de la perspectiva de la ciutadania, els agents culturals, les xarxes i organismes internacionals, les universitats i els governs locals, regionals i estatals. Volem que aquest sigui un gran espai de trobada i de debat i esperem que incideixi en la reflexió, la proposta i l'acció i que generi noves connexions. Per iniciar aquest acte inaugural, voldria donar la paraula al senyor Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Bon dia, buenos días, good morning. Ministre de Cultura del Govern d'Espanya, senyor Ernest Urtasun, honorable consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí, diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Xavier Mercè, relatora especial de l'ONU de Drets Culturals, senyora Alexandra Xanthaki, organitzadors, amics i amigues. Benvinguts a Barcelona, bienvenidos a Barcelona, welcome to Barcelona. On behalf of the City Council, it is an honor to host this special event before the UNESCO's summit. Para nosotros es un honor ser los huéspedes de la UNESCO World Conference on Cultural Policies i d'esta Ágora Cívica. Per nosaltres, com a ciutat, és un honor donar la benvinguda a l'Ágora Cívica. Hem batejat així el conjunt d'activitats culturals desplegades a la nostra ciutat des del 26 de setembre fins a l'1 d'octubre amb motiu de la conferència Mondiacult 2025. No hi ha millor data per fer-ho a la ciutat de Barcelona, al bell mig de les festes de la Mercè, que són, com sabeu, eminentment culturals, on celebrem les nostres tradicions, la nostra identitat, la nostra diversitat, també com a gran ciutat. I per això també és un honor, com a alcalde i com a ciutat, acollir una reunió intergovernamental com la de Mondiacult, que és la primera trobada internacional sobre polítiques culturals membres de la UNESCO. Som una ciutat, per dir-ho així ras i curt, molt UNESCO. Hem estat la seu de amb aquests grans esdeveniments, 3 grans cimeres de la UNESCO en els darrers 2 anys, la cimera dels oceans, la cimera contra el racisme i ara Mondiacult, insisteixo, només en 2 anys. I aquesta és la vocació que té la nostra ciutat, la de reforçar el multilateralisme com una forma forta, viva, dinàmica de defensar, entre altres també els drets culturals, des de la diversitat, des de l'entesa, des de l'acord entre diferents i també entre diferents cultures. Els grans esdeveniments deixen sempre la nostra ciutat llegat fruit dels seus objectius. En aquest cas, esperem que deixin el pòsit de les conclusions després d'un procés molt participat. Estàvem parlant de pràcticament 2.000 participants inscrits, per tota la ciutat de Barcelona, amb la participació de grans entitats culturals, però també de petits grups, entitats, persones que construeixen aquest llegat cultural en la nostra ciutat. Ho farem a Mondiacult, ho farem en aquesta Ágora Cívica, ho farem també l'any vinent quan també a l'empara de la UNESCO
celebrarem la capitalitat mundial de l'arquitectura 2026. Aquesta Ágora cívica, que, com us deia, aplegarà més d'un centenar d'activitats i que té lloc als grans centres culturals de la ciutat. Estem al Centre de Cultura Contemporània, al Museu d'Art Contemporani, al Pati Manning, a l'Institut d'Estudis Catalans, ben a prop del centre i del cor cultural de la nostra ciutat, però també amb una xarxa que s'extén a 25 barris de la ciutat. Tal és el desplegament que farem o que ha organitzat Ágora Cívica, una àgora que vol interpel·lar la ciutadania, que vol parlar de les coses concretes i properes i d'aquelles també que tenen més incidència en la seva vida quotidiana. Volem que Mondiacult sigui un catalitzador d'activació ciutadana als barris, involucrant entitats culturals, agents socials, creadors i a la ciutadania. Com s'esmenta a la Declaració de Friburg sobre drets culturals de 2007, defensar la cultura és indispensable per a la dignitat humana i per a una societat justa, diversa i democràtica. Aquesta declaració ha inspirat polítiques municipals arreu del món, promovent el dret de tota persona a accedir, participar y gaudir de la cultura. Vivimos en un momento crítico a nivel global. El ataque continuado, lo hemos visto estos días en Naciones Unidas por parte de grandes potencias al multilateralismo y a las grandes organizaciones internacionales. El genocidio que está practicando el actual gobierno de Israel en Gaza y las crecientes amenazas bélicas al este de nuestras fronteras en Europa nos recuerdan la fragilidad de la paz y de la democracia. Y en este contexto, ciudades como Barcelona se convierten en baluartes imprescindibles que defienden con firmeza la cultura como herramienta indispensable justamente para promover la paz, el diálogo y la democracia. En esta tarea quiero destacar la colaboración con la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU. Durante estos días también acogeremos la 6ª Cumbre Mundial de Cultura de las Ciudades, integrando 3 sesiones importantes en el Ágora y reforzando el papel de las ciudades como actores fundamentales de la gobernanza cultural y en la defensa de la democràcia i els drets humans. Per acabar, vull felicitar i agrair la feina dels 2 comissaris, de Jordi Pasqual i Jordi Baltà, que han bastit un programa sòlid i divers amb més de 100 activitats, pensat i adreçat al conjunt de la ciutadania i on participaran veus referents d'arreu del món. Vull agrair també la col·laboració institucional sense la qual no s'hagués pogut fer ni l'Àgora ni Mondiacult, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Govern d'Espanya a través del Ministeri de Cultura i tots els equips de cultura de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Des de Barcelona fem una crida a tot el món perquè cal garantir que la cultura sigui accessible a totes les persones, especialment en temps d'incertesa i conflictes. Desitgem que l'Àgora Cívica sigui un espai on continuï creixent aquesta força que ens uneix a tots els pobles del món, com a comunitat global i també des de les comunitats locals. Moltes gràcies i molts encerts. Moltes gràcies. Tot seguit prendrà la paraula la senyora Marlova Jovchelovich-Noleto, representant de la UNESCO. Buen día, buenos días. Yo tengo el gran honor de, en nombre de la directora general de la UNESCO, Ernest, y del subdirector general de Cultura de la UNESCO, Ernest, agradecer a las autoridades españolas por la importante movilización y realización del Mondiacult 2025, la conferencia mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. Quiero felicitar por la organización de esta Ágora Cívica
que se hace previa a Mondiacult, un esfuerzo conjunto de las instituciones locales presentes. Saludar la Alcaldía de Barcelona y el señor alcalde, que ha justamente destacado acá todas las cumbres que se hicieron en sociedad con la UNESCO para alegría nuestra, la Diputación de Barcelona y Generalitat de Catalunya, y por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, saludando al señor Ministro y reconociendo este trabajo tan importante que hace el Ministerio de la Cultura de España y las administraciones catalanas en el ámbito de las políticas culturales. Ustedes son una referencia mundial en el fortalecimiento de los derechos culturales y las redes de cooperación internacional. La importancia de la participación de la sociedad civil y el papel que tiene la Ágora Cívica es muy, muy importante. Así es también la curaduría realizada por la UCGN, la United Citizen Local Governments, que se vincula a los temas centrales de esta conferencia y que serán debatidos en los próximos días por todos los representantes gubernamentales que se reúnen en Mondiacult. Derechos culturales, el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, la cultura de paz, además de otros temas esenciales para la UNESCO como la diversidad cultural y lingüística y los ecosistemas de la cultura. Esta ágora, que ahora se abre de participación ciudadana, es la primera vez que los debates de Mondiacult van a incorporar de manera tan fuerte un foro de la sociedad civil con el objetivo de pensar colectivamente el papel y el rol de la cultura en la construcción de las sociedades contemporáneas. Y claro, la importancia de que tengamos siempre una mayor diversidad posible en las contribuciones del sector cultural con sus distintos ámbitos y dimensiones. La Conferencia Mondiacult es el principal encuentro mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. Y el objetivo de estas conferencias es llegar a acuerdos e impulsar avances en las políticas culturales para los próximos años, así como implementar una agenda global para la cultura. En los próximos días tendrá lugar acá en Barcelona la tercera edición de Mondiacult. La primera conferencia fue en México en 1982 y fue un marco para el sector cultural al haber aportado una nueva definición de cultura, reforzando sus vínculos con el desarrollo. En 2022, nuevamente en México, se afirmó la cultura como un bien público mundial, destacando su valor como elemento fundamental de las sociedades. La Declaración de Mondiacult 2022 se convirtió en una hoja de ruta de la cultura para los países de Naciones Unidas. Y la conferencia de ahora tiene como objetivo definir las políticas culturales de los países miembros de la UNESCO y establecer una agenda global para los próximos años, fundamentada en los derechos culturales y la cultura de paz, entre otras prioridades. Y está centrada en avanzar en la incorporación de la cultura como pilar de desarrollo sostenible y un objetivo en sí mismo dentro de la agenda de las Naciones Unidas para el post-2030. Ante los desafíos y crisis globales, la cultura se convierte en una agenda esencial que debe ter su propio protagonismo y la UNESCO trabaja a favor de esta estrategia con todos sus Estados miembros. Por lo tanto, estas conferencias son espacios para fortalecer la cooperación internacional en la área da cultura,
reconocer su centralidad en las políticas de desarrollo sostenible y avanzar en la definición de una agenda conjunta para las próximas décadas. Les deseo, y a todos nosotros, un buen trabajo en los próximos días. UNESCO estará muy atenta a las reflexiones y conclusiones de la Ágora Cívica y desea fructíferos y agradables días. También quería invitar a todos que participen de los side events, los eventos paralelos oficiales de Mondiacult, que ofrecen una excelente programación abierta al público y paralela en diálogo con los ejes de trabajo de la conferencia. Y esta amplia programación va a brillar en su diversidad y podamos juntos fortalecer nuestras redes y colaboraciones. La cultura sigue siendo siempre un eje central de nuestro trabajo y una fuerza para mover el mundo hacia las transformaciones que necesitamos, con más justicia e inclusión social siempre. Muchas gracias. Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Pau González Val, diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia. Ministre, consellera, alcalde, secretari d'Estat, regidor, cocomissaris, equip comissarial, però sobretot amics i amigues que fareu d'aquests dies la gran trobada de la cultura a Barcelona. Jo començo excusant-me perquè a les 10, d'aquí menys de mitja hora, tenim plenari a l'Ajuntament de Barcelona i per tant faré una cosa una mica desagradable, que és venir, fotre el meu rotllo i marxar. Per tant, us demano disculpes perquè no em sembla la millor manera de començar el que ha de ser aquests dies de construcció col·lectiva de quelcom que perduri. És un honor ser aquí, en representació de la Diputació de Barcelona i dels 310 municipis que aglutinem, que no són Barcelona, que és aquí, faltaria més en veu pròpia, sobretot per poder treballar, definir, ampliar el que és el dret a la cultura, el que són els drets culturals arreu, fora d'aquestes grans capitals globals com és Barcelona. Quin és aquest abast de la cultura arreu del territori? I això és precisament el que hem intentat aportar i ho hem fet gustosament, i també vull posar-ho en valor, de la mà de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri, de l'Ajuntament de Barcelona, de CGLU, de totes les entitats que hem construït aquesta Ágora Cívica. Jo crec que les polítiques públiques haurien de construir-se sempre així, no sempre ens en sortim, però està bé que la cultura siguem punta de llança en construir espais col·lectius de construcció, de reflexió, d'exemplificació. Les 4 administracions ens hem dedicat a parar la taula, a convidar a tothom a que pugui seure, debatre, trobar-se, intercanviar opinions i construir aquest dret de la cultura del present i del futur. La pregunta que ens fèiem no és altra que què poden fer els drets culturals per la resta de drets. En un moment d'una crisi sistemàtica, volem plantejar-nos què pot fer la cultura pels drets socials, què pot fer la cultura pels drets econòmics, què pot fer la cultura pels drets ambientals, què pot fer la cultura per l'educació, què pot fer la cultura per consolidar la resta de drets, què pot fer la cultura per la justícia social, per uns sous dignes, per garantir habitatge a tothom, què pot fer la cultura per una jornada laboral racional, per un futur sostenible, per una educació universal i de qualitat. Volem donar resposta a aquests reptes globals des del món local, des d'allò una mica trillat però que mai passa de moda del pensar universalment i actuar localment. Perquè la declaració de Friburg de fa 18 anys ens deia que la cultura és tot allò que no és mera supervivència, però 18 anys més tard
crèiem que tocava fer una actualització i no només sobreviure, sinó guanyar-nos col·lectivament un futur digne. Com que estem convençuts que la cultura està estretament vinculada amb el conjunt dels drets, no només és un tema endogàmic, sinó que és constructora de la resta de drets, volem aprofitar el marc de l'Àgora Cívica per poder fer aquesta actualització necessària de la mirada sobre els drets culturals. Nosaltres hem fet aquesta actualització amb la Declaració de Barcelona, que és una declaració que vol posar sobre la taula, vol respondre a aquestes preguntes. Jo crec que ho haurem fet bé si, a banda de donar alguna resposta, també us generem noves preguntes, però sobretot, més enllà del contingut de la declaració, que la teniu a la vostra disposició, vull posar en valor que més de 50 persones durant molts i molts mesos han anat construint aquesta reflexió col·lectiva sobre la salut, la pagesia, el disseny urbà, l'ecologisme, els drets humans, perquè hem volgut que ningú, com us deia al principi, faltés a la taula per fer aquesta reflexió col·lectiva. I això serà, i ho deia el comissari, el Jordi Baltà, al principi, no és només la reflexió, sinó també l'exemplificació. I això és el que farem en el marc d'aquesta àgora cívica que hem construït entre tots i totes amb Culturòpolis. És l'escenificació pública d'aquesta declaració de Barcelona que interpel·la alhora a totes les administracions i també al teixit cultural, perquè si no, no tindria sentit. La declaració la presentarem el proper dimarts amb tot un seguit d'activitats emmarcades en aquesta àgora de cívica, entre altres la ballada de gegants per la pau, que ens fa especial il·lusió. Parlarem també de com teixir aliances. Hem començat teixint una aliança per debatre com teixir aliances, per tant jo crec que el punt de partida és el que ha de ser, davant dels retrocessos impulsar des de la cultura pràctiques de justícia, de reconeixement i de transformació social. I ho farem aprenent de les experiències locals amb un fòrum de regidors i regidores de la província i ho farem aprenent molt de les experiències llatinoamericanes que són referents en drets culturals des de fa molts i molts anys. A les ciutats de San Luis de Potosí, a Mèxic, Niterói a Brasil, Concepción a Xile, Quilmes a Argentina, podent aprofundir en el coneixement del que hem fet, provat i què ha funcionat i què no fins ara. I també ens preguntarem com la cultura pot actuar contra el genocidi, perquè no podem restar callats davant del que està passant al món, i ho farem amb un diàleg entre diverses activistes que hem convidat per conversar sobre les sortides no violentes a les disputes des del pacifisme i la cultura de la pau. Aquests són alguns dels temes. Crec que bàsicament el que hem de poder dir-nos és que, com diu la Declaració de Barcelona, la cultura és la llavor dels drets col·lectius. Espero de tot cor que aquesta àgora cívica serveixi per plantar la llavor, per començar-la a cuidar, regar-la, mimar-la, que arreli ben profunda i que creixi ben forta. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. A continuació intervindrà la senyora Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Doncs molt bon dia a tothom. Ministre, alcalde, diputat de Cultura, regidor, directora de la UNESCO a Brasil, resta de persones que ens acompanyeu, comissaris, equip comissarial, molt bon dia a tothom. Per mi és un honor immens ser avui de nou al CCCB, en aquesta ocasió per inaugurar l'Àgora Cívica, aquest espai que, com s'ha dit, és un espai de trobada i de debat que neix amb la voluntat de posar la cultura al centre de les converses més urgents i més necessàries del nostre temps. Que Barcelona i Catalunya siguin la primera seu europea de la Conferència Mundial de Polítiques Culturals i Desenvolupament Sostenible de la UNESCO diu molt de la força i del compromís del nostre país amb la cultura com a bé comú i com a motor de transformació. I és amb aquesta mateixa ambició que hem treballat intensament
en l'Àgora Cívica, convençuts que el debat ha de ser compartit amb la societat civil, amb les ciutats, amb els creadors i amb tots aquells que des de la diversitat donen vida cada dia a la cultura. Perquè la Declaració dels Drets Humans, el seu article 27, ja estableix un dret cultural bàsic que és llavor i essència de la cultura que volem. Diu: tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat. Sense participació de tothom, la cultura no és completa. I l'Àgora ha buscat això, obrir els grans debats i acostar-los i compartir-los amb tothom. En aquests dies, l'Àgora Cívica ens convida a reflexionar plegats sobre qüestions cabdals, els drets culturals, tan importants i que des del Govern de Catalunya estem impulsant amb una nova llei de drets culturals. La diversitat lingüística, tan important també i tan urgent en el nostre país. La cultura com a eina de pau. Quan veiem crisis mundials en aquest sentit, com el genocidi a Gaza o com la guerra a Ucraïna, el paper de les ciutats en l'agenda global, l'impacte de les tecnologies i de la intel·ligència artificial en els nostres ecosistemes culturals. Reptes que són locals i globals alhora i que connecten profundament amb els eixos de Mondiacult 2025. Tot plegat amb un objectiu també molt concret i molt clar, aconseguir que la cultura tingui un ODS propi dins l'Agenda Global 2030. Perquè la manca d'aquest objectiu ens fa perdre oportunitats de construir polítiques compartides, de mesurar resultats tan importants i, sobretot, de reconèixer el potencial transformador de la cultura en els grans desafiaments de la humanitat: el clima, la biodiversitat, la cohesió social, la pau i la justícia global. Aquest és un anhel que neix de la societat civil, de les entitats locals i regionals, de les persones que es dediquen a les arts, a les lletres, a la cultura arreu del món. I des d'aquesta Àgora, des de Catalunya, junts volem presentar una proposta ben treballada i consensuada que es posarà a la taula dels responsables dels estats perquè l'estudiïn i la portin a aprovació. L'Àgora Cívica és també un espai per fer sentir la veu de qui configura el nostre mapa cultural: entitats, empreses, creadors, ciutadania. Per això hem impulsat també, com s'ha dit, l'Àgora en xarxa, que porta aquests debats més enllà de les institucions i l'obre als carrers, als barris i a molts altres indrets de tot Catalunya. Avui, des de Barcelona i Catalunya, des de la singularitat de la cultura catalana, ens projectem com a referents de la cultura global. I ho fem amb un doble objectiu. D'una banda, deixar un llegat, ho ha dit també l'alcalde, una cultura que reforci el bé comú, que promogui la convivència, que inspiri el món i que sigui capaç de donar resposta als grans reptes del segle XXI. De l'altra, i estretament lligat amb el primer, de reforçar la cultura absolutament necessària per afrontar un context d'emergència democràtica i l'auge de l'extrema dreta arreu d'Europa. Per això, abans d'acabar, us vull fer una invitació, que feu vostra l'Àgora Cívica, que la viviu com un espai de llibertat compartit, obert i transformador, que entre tots i totes construïm una agenda cultural global amb pluralitat, amb inclusió i amb ambició. Aquest és el moment. Fem de Barcelona i de Catalunya un punt de partida per a una nova àgora cultural global. Moltes gràcies i que sigui una molt bona Àgora Cívica. Moltes gràcies. Donem ara la paraula al senyor Ernest Urtasun, ministre de Cultura del Govern d'Espanya. Molt bon dia a tothom, alcalde, consellera de Cultura, secretari d'Estat, diputat de Cultura,
regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, amics i amigues que participeu en aquesta Ágora Cívica, és realment un autèntic honor poder inaugurar avui l'Ágora en aquesta Casa de la Cultura que simbolitza pensament crític, creativitat i compromís ciutadà. Vull agrair a l'Ajuntament de Barcelona, a la Diputació, a la Generalitat, a la UNESCO i molt especialment al conjunt d'organitzadors i agents culturals per fer possible aquest espai plural, inclusiu, erigit sobre la idea de la cultura com a bé comú i dret universal. I no és casualitat que aquesta inauguració tingui lloc precisament avui, que és 26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües, una data que ens recorda que la diversitat lingüística és també diversitat cultural, que cada llengua obre una manera diferent de mirar el món i que protegir-les és una part essencial de construir una ciutadania democràtica. Avui donem inici a un fòrum que va més enllà de les institucions. Ho fem al costat de la ciutadania, de petites i grans organitzacions, de creadores, d'acadèmiques, de joves, per pensar conjuntament les polítiques culturals que necessitem. Si Mondiacult és la gran cita institucional internacional sobre polítiques culturals, aquesta Ágora Cívica n'és el complement indispensable, la veu viva de qui crea, habita, treballa, somia i viu la cultura en el seu dia a dia i en el concret. El programa que abordarem versarà sobre els grans reptes dels nostres temps, garantir els drets culturals com a condició d'igualtat, protegir la diversitat cultural i lingüística, donar respostes ètiques i democràtiques als desafiaments de la intel·ligència artificial i del món digital, reforçar el paper de la cultura en la construcció de la pau i la convivència, situar les ciutats i els governs locals al centre de l'agenda global i assegurar la sostenibilitat dels ecosistemes culturals i de les persones que hi treballen. En aquest marc celebrem també la trobada Cultura i Ciudadanía que organitzem des del Ministeri de Cultura i que aquest any s'integra plenament en l'Ágora Cívica junt amb els altres espais de participació. Un espai que en la seva 11a edició torna a posar l'accent en els drets, en l'ètica de la innovació tecnològica i en la cultura de la pau des de la participació i la diversitat de veus. Avui obrim en definitiva un fòrum que no és només un debat sinó un compromís. Fer de la cultura un dret universal, garantir condicions dignes per a qui la fa possible i consolidar la participació ciutadana en la definició de les polítiques públiques. A l'Ágora Cívica tindrem també la sort de comptar amb la participació de veus imprescindibles com la relatora de Nacions Unides sobre drets culturals, Alexandra Xanthaki, Patrice Meyer-Wiesch, de la Declaració de Friburg, o Justin O'Connor, entre altres. I també més de 100 activitats gratuïtes, debats, tallers, sessions participatives, presentacions, conferències, accions innovadores. Hem d'aconseguir, i debatrem aquests dies, que la cultura no només sigui un discurs, sinó que ha de ser polítiques amb pressupost, marcs legals clars, garanties, igualtat d'oportunitats, accessibilitat real i reconeixement de les persones que treballen en el sector en condicions dignes. Que drets culturals signifiqui també inclusió real, de gènere, de diversitat lingüística, de minories, d'entorns rurals, de comunitats menys visibles. Que la intel·ligència artificial i el món digital tinguin regulacions sòlides perquè la tecnologia no acabi sent una amenaça, sinó també una oportunitat gràcies a la regulació, la transparència, l'accessibilitat i el compromís ètic. I que ciutats i regions, governs locals i societat civil hi participin en peu d'igualtat. I finalment, que aquesta Ágora Cívica i la trobada cultural i ciutadana siguin més que una veu, que siguin motor de canvis concrets i de compromisos institucionals i socials que perdurin més enllà d'aquest fòrum. Aquest acte d'obertura ha de servir per expressar, i vull que serveixi per expressar un compromís ferm, que la cultura sigui veritablement un dret universal, que la veu de la ciutadania, de les creadores, dels diversos col·lectius culturals no sigui marginal, sinó protagonista, que Barcelona, Catalunya i Espanya siguin no només escenari, sinó agents actius d'aquesta agenda global que promou Mondiacult. I per anar acabant, avui m'agradaria fer alguns agraïments especials. En primer lloc, no ho he fet a l'inici, en el CCCB per acollir-nos. Gràcies per la vostra dedicació i sempre pel vostre suport en totes les tasques que realitzem des del Ministeri i des de les diferents administracions. També vull agrair de tot cor la molt bona col·laboració institucional, consellera, amb la Generalitat, estimat Pau, amb la Diputació, amb l'Ajuntament que hem tingut a l'hora de construir aquesta Ágora Cívica. En el Jordi Pascual, el Jordi Baltà, els comissaris, también, si me lo permitís, a Jazmín Beirac, nuestra directora general de Derechos Culturales,
y a Benito Burgos también por su implicación en este proyecto. Y también a la UNESCO, muchas gracias también por este proyecto. Nosotros tuvimos claro desde el primer momento que no podíamos organizar Mondiacult en Barcelona si esto iba a ser sencillamente un diálogo entre representantes institucionales. Porque el objetivo que nosotros tenemos, que es colocar la cultura al nivel más alto de la agenda global de Naciones Unidas, porque en un contexto de genocidio, en un contexto de guerra, la cultura tiene que ser motor de defensa del derecho internacional, del multilateralismo. Esta voluntad que tenemos los ministros de Cultura solo la lograremos con el empuje, la vitalidad y la fuerza de todo el sector cultural que estáis aquí representados. Y por lo tanto, es por ello que creo que esta Ágora Cívica es de alguna manera, bueno, es el punto de partida, porque hoy es la primera gran actividad de Mondiacult que vamos a presentar, pero sobre todo sois el gran motor que nos va a empujar a los ministros en nuestros debates en los próximos días. Muchísimas gracias a todos y a todas. Moltes gràcies. Acabem així l'acte inaugural de l'Àgora Cívica. Abans de prosseguir amb la conferència d'obertura, que serà en anglès, voldria recordar que hi ha aparells d'interpretació a l'exterior de la sala i que per qualsevol persona que en necessiti hi ha interpretació, en aquest cas, de l'anglès cap al català i al castellà i, per tant, podeu anar a recollir el vostre aparell d'interpretació a l'exterior de cara a la propera sessió i a la resta de les activitats de l'Àgora Cívica, la majoria de les quals també tenen interpretació. I així, tot seguit, s'iniciarà la conferència d'obertura a càrrec de la professora Alexandra Xanthaki, relatora especial de les Nacions Unides en l'àmbit dels drets culturals. La conferència porta per títol Drets culturals, el pont entre la universalitat i la diversitat. La presentarà Jordi Pasqual i Ruiz, cocomissari de l'Àgora Cívica. Bon dia a tothom. La figura de la Relatora Especial de Nacions Unides en l'àmbit dels drets culturals ha estat fonamental per fomentar una millor comprensió del significat dels drets culturals i la seva traducció en polítiques i programes concrets arreu del món. La ponència inaugural de l'Àgora Cívica situarà els drets culturals com a element clau del desenvolupament humà i la sostenibilitat, com a pont entre la universalitat i la diversitat. Alexandra Xanthaki was appointed UN Special Rapporteur in the field of cultural rights in October 2021. Alexandra Xanthaki is Greek. She lives in the United Kingdom and she works as a professor of laws at Brunel University, London. Among her reports as a special rapporteurs, let us highlight Artificial Intelligence and Creativity, released yesterday, Digitalization of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Rights and Migration, and two reports, Development and Cultural Rights, the Principles and the International Governance. Dear Special Rapporteur, it is a great honor to have you with us today. Relatora, tenir-vos aquí és un gran honor. La paraula és vostra. The floor is yours. Bon dia, and I'm sorry that this talk is not going to be in Catalan. I'm sorry it's not going to be in Greek either. Thank you so much for inviting me and for having me here. But thank you even more for making cultural rights the central point of discussions and deliberations in the next few days.
As the Civic Agora starts, I would like to thank Spain for, and this area in specific, for showing the world how important human rights are these days, for leading the human rights movement and for making it proud, for standing up for human rights and for not allowing politics divert us from criticizing and taking action against gross, ongoing violations of human rights and genocide. In an international political atmosphere of populism, polarization, and return to accepting structural inequalities, even celebrating them these days, Spain is showing the world how human rights really work, and Catalonia is showing the world the specific steps that have to be taken to materialize human rights. And also how cultural and sport events should not tolerate attempts to pretend that this is business as usual. It is not business as usual. So this area has been quite busy recently. You have a cultural rights plan, which we're going to talk about, and it's a great, good practice for all states. There is a law on cultural rights that has been put forward by the government on Catalonia. We have the Cultural Strategy 24-27 of the Provincial Council of Barcelona. And of course, the Civic Agora is yet another evidence of the importance that cultures and cultural rights have. There is no doubt that Spain has become a firm ally of cultural rights. So even before we begin, I want to make the distinction. Mondiacult is organized by UNESCO, a great ally to the United Nations and a satellite agency. UNESCO is very important in the areas of culture, education, science, etc. My mandate is based in United Nations and works closely with the High Commissioner of Human Rights and the Human Rights Council. So my mandate as an independent expert who works with the United Nations is specifically cultural rights. And I am delighted that we are moving finally from discussing cultures to discussing cultural rights. Because this is not how really it seems outside this room. Cultural rights do not have the central position that politicians and officials will try to make us believe in the next few days. Artists are still self-censored, if not censored by the states. We have seen recently how artists' funding has been cut, exhibitions have been cancelled, and artistic events have suffered, as well as museums, because of their choice to link the art with specific human rights violations ongoing. We see in my own country recently a law that gives 45% of music heard in all public spaces to Greek or Greek-phone music. And the justification is apparently because of the need to protect the Greek culture. We see Serbia destroying cultural artifacts because they say that their culture has to make a stance against the Second World War and the Nazi atrocities that happened in these buildings. We see India violating and dehumanizing specific individuals of specific cultures because they say their culture is important. We see a recent Biennale in Vienna, a state withdrawing a booklet because they felt that that booklet, the government felt that that booklet did not represent the narratives that they had in mind. And of course, we see states that have no money for culture because, of course, war still trumps culture. So outside this building, we have to talk
about how we're really going to put cultural rights beyond the declarations and beyond the documents to implementation. And first of all, I think it is important to ensure that we all talk about the same thing. We all understand what we mean when we talk about cultures and what we mean when we talk about cultural rights. Because I think that many states are giving a much stricter definition, and they're focusing on the culture of the state or of the cultural rights of the citizens. Cultural rights are recognized to everyone, citizens, non-citizens, undocumented migrants, everyone. And cultures are ways of life. Cultures are our values, are the objects that express our values, the values of all of us, not the values just of the elites of the state, not the values just of the current national culture. Culture is the way we see and interact with our world, our environment, our practices and philosophies. Culture is knowledge. It gives us lessons from triumphs, but also from losses of the past. So cultural rights do not belong to states. Cultural rights belong to individuals and groups within the states. And this is why they're part of human rights. Cultural rights protect the development and expression of cultural identities. And at their core, they empower individuals and groups to express their humanity, their worldviews, and the meanings they attribute to their existence and development through various forms of human expressions. Cultural rights include the rights of everyone to the arts, to cultural heritage or to their languages, as well as to sciences, not science, sciences, knowledge, convictions, religions and beliefs, sports and games, which are part of cultures, rites and ceremonies, production methods, technology, institutions and livelihoods, connections with nature and the environment, food and dress. They also encompass the rights to access, but also participation in heritage and resources that facilitate these processes of identification and development. So you can see that when we talk about cultural rights, we mean a broad cluster of rights. And this is what is going to be reflected in the final document of Mondiacult. And we have to make sure that we all understand that this is what the ministers are going to agree to take forward. Cultural rights are not only about access, although they are about access as well. Cultural rights are about participation. They're about real and effective contribution by all. So the key here is participation. The main expression of recognition of cultural rights is in Article 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. And Article 15 talks about the right of everyone to participate in the cultural life. So this is allowing and empowering individuals and groups to express their humanity, their worldviews, and the meanings they attribute to their existence and development, and to contribute and participate in society. And this is exactly why culture is an enabler of development, and exactly why cultural rights are crucial for development policies. Not only in cultural policies, but in public policies in general. And this is exactly how cultural rights make the bridge between universality and diversity. There can be no diversity without cultural rights, and no true universality of human rights without protection of cultural diversity. Since the beginning of my role in 2021, I became quite aware that some states are reluctant to accept cultural rights. And they keep talking, especially in the past, not anymore, but they kept talking
about cultural rights as oppressing individual rights. They have used universality as an excuse. Culture, they have said, oppresses. But this is so wrong. Culture can oppress in the way that religion can oppress and so many other concepts. But culture is also transformational. And cultural rights give the dignity back of who we are and gives us the possibility to decide ourselves on who we want to be as individuals and as groups. And cultures evolve. I am Greek, and when I was growing up, motherhood was seen as a sine qua non of being a woman. Now people recognize that motherhood, as wonderful as it is a choice. So cultural values and cultures evolve, and the state has to allow and to support cultures to evolve. And this is a big lesson that we take from Indigenous women, who themselves have told us that culture is extremely important to them. And states are still trying to create a divide between cultural rights and other rights in order to limit the impact of non-dominant cultures. So we have to resist to this. We have to ensure that women and the women's understanding of cultures are taken seriously into account. And every time we take a measure, we think about the women's choices, women's values, women's understandings and beliefs, but also of minorities. Every time we take a measure, think about minorities, how they feel about this measure and how they are impacted. And of course, Indigenous peoples. And all these sectors have to participate equally and have to have their voices heard at an equal level. So where do we go from here? What is the future? Implementation, implementation, implementation. I'm going to be delighted when the declaration of Mondiacult is going to come out. And I am delighted when I see documents of states that talk about cultures, even more so cultural rights. But then we have to scratch the surface and we have to insist, what exactly does this mean for policies? What exactly does it mean for the steps that the civil servant in their office has to take in order to implement cultural rights? So first of all, on the definition of cultural rights, does the state only protect the culture of the state? Or does it also protect the rights of individuals to participate in the culture? Does it protect the culture? Or does it protect the cultures of everyone? And does the state protect only cultural heritage? Or does it protect the right to cultural heritage? And make no mistake, these are two different issues. So UNESCO protects cultural heritage. It is so important to have cultural heritage protected. But we need to have the recognized right to cultural rights in order to protect the right of the individual to go to the protected museum, the right of the curator of this museum to freely decide on what they're going to exhibit, the right of the curator not to be dismissed because of the choices that they have made. So there is a difference between protection of cultural heritage, which we hear a lot today, and protection of cultural rights and protection of individual rights and group rights to cultural heritage. Does the state protect the rights of individuals to their values? Does it take measures to stop the dehumanization of specific cultures? Do you remember at the beginning of the war in Palestine, how the media treated Palestinians? Do you remember the discussions in the media and the references to Palestinians? What have been the measures that states, and especially Western states, have taken
to stop this dehumanization. And now, a year later, who has come out to say that this was wrong? Does the state allow that certain sections of the population are seen as inferior? In the UK, in Greece, in France, in so many states, migrants are being talked about as if they're going to come to Europe and suddenly they're going to discover human rights. Who's going to put measures to take measures so that this treatment of newcomers as primitive or second class is going to stop? It is the responsibility of the state. It is the obligation of the state to take such measures. Human rights were not discovered in the West, and the people who come to the West, they also had human rights. They know very well about human rights. And does the state recognize intersectionality in the measures that the state takes publicly? So does the state recognizes that being a minority woman or an indigenous woman means different sort of structural inequalities that this person is facing? And does the state take positive measures in order to stop these structural inequalities? So this is about the definition of cultural rights. But also we have to take specific practical measures when it comes to the right to participate in culture. Who decides? Who decides which monuments are going to be protected and saved, and which monuments are going to be left without protection? Who decides which graffiti is going to be cleaned and which graffiti is not going to be cleaned? And on which criteria? The criteria of a white middle-class politician or expert? Or also having heard and having taken into account the local population? This is important, the who decides, who is at the table, because it defines narratives in the state that become realities. Narratives that very often continue to protect the prevailing myths of the heroic state that promotes nationalism and chauvinism. I live in the UK and I am a migrant. I don't have UK citizenship. And I have to tell you that I'm quite worried and concerned when I travel every day and I see flags of St. George that have appeared in motorways. The flags are, of course, objects of cultures, and of course they have to be protected. But what do they say? What do they say at the moment? What do they say to me, the migrant? And what does the state do in order for these flags to be symbol of inclusivity, the multicultural UK, and an inclusive future? It is the state that has to take measures, and this is about cultural rights. How are the voices of the local communities being fed to the cultural policies of the state? In the boards, how many representatives of civil society are there? And do we talk about the token minority person and the token person with disabilities? Or does the state give them the power, and the local authorities give them the power so that their voices are really heard, their participation is really effective? And in how many decision-making bodies of UNESCO do indigenous peoples have free, prior, and informed consent, which is the mechanism to ensure real participation for indigenous peoples? What do the states do about WTO and the World Bank? And how much pressure do they put to these international organizations
so that they take into account in decision-making the values and the priorities of people. In Spain, and certainly in Greece, we have seen the IMF and how its programs are based on one-size-fits-all. How have the states made sure that cultural rights, so the priorities, the programs, the visions of the people in Greece, all people in Greece, not just citizens, were put across to IMF when IMF decided to have programs in Greece? How are the voices of the local communities being fed to the cultural policies of the state? And what are the spaces for the local community to revise and to review such policies? And who identifies the vulnerable voices? Who decides which member of the minority is going to come and meet the minister and is going to talk to the minister about integration and what integration really means? Who curates the exhibitions in big national museums? And what are the narratives in these exhibitions? And how inclusive are the narratives? These are public bodies, and they are bound by cultural rights. And this, ultimately, is the state. And the state has to take positive measures to ensure that the cultural rights that the states agreed to respect and promote become reality. And when it comes to diversity, let's move to diversity. To which degree does the state really accept and celebrate diversity? In many countries all around the world, the official language is that diversity is celebrated, but we still have assimilationist policies. I was in Laos in an official visit only last year, and assimilationist policies still exist. And it's not just Laos. I think that we have the tendency, states have the tendency, to always say, yes, but look at that state. But when it comes to human rights, there is no reciprocity. You cannot say, yeah, but this state is worse than us, that's fine. But also you cannot say these states violate the cultural rights of our nationals, so that's fine for us to violate the cultural rights of their nationals. It doesn't work like this. So when it comes to development, there should be no sustainable development. There can be no sustainable development for all without cultural rights. And we need a cultural goal now. We need a cultural goal in the post-2030 agenda. Of course, states do not have to wait for the post-2030 agenda to implement cultural rights, but we need culture to be part of any development agenda. And I have to tell you that at the moment, culture is not at the core of the discussions. I have to tell you that in summits, international summits on development and sustainable development, the economic development is still very prominent. The environmental development is being discussed, and to a degree the social development is being discussed. But cultural development is not very much at the table. And it seems to me really weird, because how can you say that you want to ensure that in your state there's going to be equality between men and women when you're not ready to change the values that exist within the state, which is cultural development? How can you say that it should not be one size fits all when it comes to international programs, when you are not ready to allow these voices to tell you what other alternative types of development exist? So I'm very interested to hear how this community that we have here in Barcelona talks or will talk, for example, to the World Bank and to IMF, and how they're going to talk to them about Mondiacult and what the Mondiacult declaration will say.
And of course, I'm also very interested to see how WIPO, the World International Intellectual Property Organization, is going to ensure that everyone benefits from cultural expressions and development initiatives. Artificial intelligence is, seen as the tool that is going to help us all develop. It is seen as the world of tomorrow. And what I have said in my report that is going to be discussed in 3 weeks in New York is that it is time to stop and think. Creativity must be protected. Artificial intelligence cannot be a purpose on its own. Artificial intelligence has to serve individuals and groups. And to the extent that it serves individuals and groups to get a better life, more rights, or implementation of the rights, it is fantastic, it is great. But we know now that artificial intelligence also may harm creativity, may harm the lives of the artistic workers, and may harm the rights of everyone. Not just privacy, but many more rights, and certainly cultural rights. So states must take measures to ensure that artificial intelligence is transparent, that artificial intelligence is complementary to the real cultural expressions and identities and objects, and that artificial intelligence is in control of an individual. And again, I have to tell you, I'm not that hopeful, because when I go to the United Nations and I present these findings, what I hear is states telling me how amazing initiatives they have of artificial intelligence, as if they don't realize that there are setbacks and we have to sit and decide on specific measures to be taken in order to protect creativity and to protect cultural heritage from artificial intelligence. And of course, we now know that all these boo-ha-ha about how amazing artificial intelligence is comes from big transnational corporations that see artificial intelligence and creativity as part of their own purposes, which is more money. Whereas our aim must be different. The states and the human rights supporters, our aim is to ensure that artificial intelligence serves the human rights of individuals and groups. And finally, I think that cultural rights have to be materialized in a way that we go beyond the utilitarian understanding of creativity and the utilitarian understanding of the cultural sector. It is important to have art because art makes us think, it moves us, it is beautiful, it can be provocative, it can give us amazing, innovative ideas, but it can just be beautiful. And I think it is very important that art and the rights of artists are protected and are not instrumentalized. I think that it's important that states take specific measures to ensure that the precarious situation of artists is being more balanced, and that cultural workers are protected, especially cultural workers in times of tension and times of war. So, for all these reasons, it is essential that culture becomes a standalone goal in the post-2030 agenda. It is essential because this is going to ensure that we're going to have that states are going to have specific targets, they're going to have specific goals, and they're going to have to sit down and realize what we mean when we talk about cultural rights and the fact that everyone should enjoy them. So in concluding, I think that where we should start today is celebrating that we have reached a point where cultural rights are at the center of discussions, but also quickly move to the next step,
which is going to be to implement cultural rights. And this, I believe, should start from Barcelona and from this room. We should ensure that what happens in Cívica Ágora and the discussions in Cívica Ágora are taken into account and are fed in Mondiacult. This distinction between what is going to happen there and what happens here has to be actively broken down. There should be no sustainable development and no Mondiacult without the participation of the civil society and the participation of all individuals in the vision of the states regarding cultural rights and development. Thank you very much. Moltíssimes gràcies, relatora especial Alexandra Xanthaki. Tenim 10 minuts per si hi ha alguna pregunta que vingui de part vostra, que li adreceu a la relatora. Els llums estan ben encesos i no puc veure si hi ha alguna pregunta, però, sisplau, aixequeu la vostra mà. Hi ha una pregunta a la segona fila i l'Alexandra diu que hi ha una persona a la quarta fila també. Sisplau, digues el teu nom, sigues tan breu com sigui possible. Gràcies. Hello. Thank you very much, Ms. Xanthaki. It was a very, very interesting conversation. And my question, and more of a commentary, it's about the AI being an inevitable force right now. It's kind of worrying, of course, for creative forces. So I'm coming from Mexico, and I am a researcher about cultural exchange between Mexico and Europe. But right now, it's being very hard to find spaces for creative entrepreneurs, because in Mexico there are millions of them, because they are being well advanced by these AI tools. It's been very, very hard, a very hard fight. So my question is the UN creating any model of funding for creative entrepreneurs right now? Is there some kind of plan about trying to face these AI tools by funding creative entrepreneurs or creative enterprises from the local businesses, not just in Mexico? No, I'm talking about the whole world. Thank you very much. No estem segurs si hi ha una altra pregunta a la quarta fila. Ens ha semblat veure que hi havia una altra matxacada, però potser no. Sí, si et pots presentar i fer la pregunta breument, sisplau. I can, bore da. I'm going to attempt my Greek, thank you, so forgive me. Efcharisto.
Was that good enough? That'll do. My name's Jacob Ellis. I work at the Office of the Future Generations Commissioner for Wales, the only country to have legislated to protect the interests of those not yet born, where we have a standalone goal for culture and included culture as the fourth dimension of sustainable development in law. My question relates to the polarization, the populism that we are facing across the world. We have elections in Wales next year. I won't ask you to put a bet or to kind of give specific advice to specific parties, but I wondered what kind of advice you do have and reflections on how do we talk about culture and culture rights, particularly to the right-wing parties, particularly as we know they equally enjoy culture as well. Thank you very much, Jacob. Si no hi ha cap altra pregunta, donarem la paraula a la relatora especial perquè les respongui. Hi ha una altra pregunta aquí, a la primera fila. Si pots ser breu, presentar-te i formular la pregunta, sisplau. Sí. Soc Miquel Araguàs, represento la col·lecció Araguàs. Llavors, d'alguna manera, hem treballat per la recuperació de la cultura que teníem, perquè per poder parlar d'identitats s'ha de parlar de recuperació cultural. Jo penso que s'està fent molt poc, quasi bé a tot el món, en quant a la recuperació cultural anterior a la nostra. I això és un problema. No pots ensenyar el que ve davant si no saps el que tens a darrere. Res més. Moltíssimes gràcies. Special Rapporteur, if you want to reply. Thank you so much for these questions. So it's very interesting, the question about the United Nations. So the United Nations is, I hear a lot of criticism about the United Nations at the moment. The United Nations is the collection of states. So if the states want to take measures, the United Nations takes measures. The United Nations is not an amorphous institution that decides and hangs on top of everyone. It is the states. So it's the states that vote on whether there are going to be more programs on artists. In my mandate, we have these booklets. I have brought some of these booklets with me today. There are 5 booklets about what are cultural rights, cultural diversity, my mandate, what it stands for, and artistic freedom. I have been going from state to state as a saleswoman for the past 4 years, asking for states to give the mandate money to print, formulate and print these booklets. Can you imagine how little money we're talking about? States smile and they're very positive. But we had last year to print the booklets out of our own pockets. The United Nations at the moment is being attacked. It is left without money. Its expertise, the amazing experts who work for the United Nations and who see all these injustices happening, are being attacked, and multilateralism is being attacked. All states must ensure that the United Nations is protected from populism, from false information, and from the distortion of the truth. Because the United Nations, as somebody who is not paid by the United Nations, my role is pro bono, I can tell you that the appreciation and the respect I have for all these people who work at the moment at the United Nations, always, but especially at the moment, is amazing. The states should support, again, not with resolutions only, and not with documents, but with real support. And unfortunately, I don't think that the United Nations have money for the programs you're talking about, and I'm really sorry. The second question was about Wales, and of course I cannot comment. In any case, as I said, I'm a migrant in that state, and actually now they're telling me that maybe at some stage I'm not going to have access to the NHS. But what I can say is that the UK
has been a role model for multiculturalism in Europe and in the world. Inclusivity. The UK has been a model for reflecting and allowing different sections of the population to participate in the vision of the future. And I would like to see the UK continuing to becoming again this state that values and supports cultural rights for all. The UK has shown us how one can be Greek, Welsh, and British at the or a person, a citizen of the United Kingdom at the same time. So let's continue to do just that. Multiple identities and multiple loyalties are actually quite positive for the future, and we should maintain them and protect them. And finally, teaching about the past. I think that we have some knowledge about the past, and I think that usually there is no one narrative. So I think that the state should, any state, should allow the multiple narratives to be talked about so that the children know and realize that their ancestors did some amazing things and did some things that they shouldn't really have done, and we should not really do them again. And there should be not one narrative, but many narratives. Thank you all so much, and I'm really looking forward to the discussions and the actions that are going to come out of this. Thank you. Ara sí, fem una pausa i de seguida continuen les sessions de l'Àgora Cívica, especialment amb el treball del Ministeri de Cultura amb la programació de Cultura i Ciudadanía. Gràcies.